কানে শোনার সমস্যা রয়েছে কিশোর নন্দী। কিশোর নন্দী বডি পার্টস আইডেন্টিফাই করতে পারতো না, সমস্যা হতো। দেখুন, এখানে একটা কাট আউট বানানো হয়েছে যেখানে প্রত্যেকটা বডি পার্টসের নাম লেখা হয়েছে। এবং তার সাথে সাথে একটা চার্ট পেপার ব্যবহার করা হয়েছে। চার্ট পেপারে লেখা হয়েছে প্রত্যেকটা বডি পার্টসের নাম। দেখুন, এই বডি পার্টসের নামটা ও দেখে দেখে সাজাবে। চার্ট পেপারে যে বডি পার্টসের নামগুলো দেখেছে সেগুলো এই কাট আউট বোর্ডে ও সাজাবে। দেখুন, এখানে ও হেড দিবে, পা, সবকিছু দেখুন খুব সুন্দরভাবে দেখাচ্ছে। এই কাট আউটের ফলেও বডি পার্টস আইডেন্টিফাই করতে পারছে, নাম চিনতে পারছে, স্পেলিং করতে পারবে। ভেরি গুড। Break Free Solutions, brought to you by Project Discovery, supported by Enable India and Google.